اليوم راح ناخذ الchemical senses اللي هي taste and smell sensation. Taste sensation, primary sensation of taste, taste bud, mechanism of stimulation of taste buds, transmission of taste sensation. هاي المواضيع اللي راح ناخذها اليوم. The primary sensation of taste, they are sour اللي هو الحامض, salty اللي هو المالح, sweet الحلو, bitter اللي هو المر. A person can perceive hundreds of different tastes. They are all supposed to be combinations of the primary taste sensations. إذا بخلط هدول الثلاث أطعام أنا أستلم المئات من الأطعام عن طريق خلط هدول primary sensation of taste. أكو sensation آخر من taste هو اسمه umami. Umami taste designated for a pleasant taste sensation that is qualitatively different from the sour, salty, sweet, or bitter. Umami is the dominant taste of food containing L-glutamate, such as meat. Some physiologists consider it to be a separated fifth category of primary taste stimuli. The precise molecular mechanisms responsible for umami taste are still unclear. ولهذا أنا ما خليتونه. فإذا أكو طعم خامس هو الأمامي اللي هو طعم اللحوم مثلا، بس الميكانيزم الستيميوليشن هي unclear. Sour, it is caused by acid. أي شيء حامض that is by hydrogen ion concentration. مثلا الفروتس، الأورنج جوز كلها تحتوي على sour taste. Salty أكيد الملح is stated by ionized salts, mainly by the sodium ion concentration. Sweet taste, some of the types of chemical that cause this taste includes sugars, glycols, aldehyde, ketone, esters, and some amino acids. طبعا ما مطلوب منك كمان تحفظين هذول. Bitter taste, almost entirely organic substance, المواد العضوية. The bitter taste, when it occurs in high intensity, usually causes the person to reject the food. طبعا احنا أي طعم مر نذوقه رأسا نرفض هذا الطعام نتركه. This is an important because many toxins found in poisonous plants cause intensely bitter taste, usually followed by a rejection of the food. هاي مهمة لأن أكثر السموم اللي موجودة بالنباتات يكون طعمه مر جدا، وهذا يخلينا أنه لو ذقنا هذا النبات بسبب مرارة هذا الطعم نرفضه مباشرة. اسم الريسبتور هي taste bud. The taste bud, organs of taste, is composed of about 50 modified epithelial cells, some of which are supporting cells and others of which are taste cells. إذا receptors هي التيست bud. إيش تحتوي هاي التيست bud؟ تحتوي على taste cells and supporting cells. على الرسم هذه هي التيست cells واللي يما هذه supporting cells. From the tip of each taste cells, several microvilli or taste hairs protruded outward to approach the cavity of the mouth.
إذا نهايته أكوش hair أو microvilli. هي هذولي الريسبتورز اللي راح يستلمون الأطعام المختلفة. The outer tips of taste cells are arranged around a minute taste pore. يعني هي مرتبة وكأنه مثل الإسطوانة، بحيث بداخلها من فوق راح يكون فتحة، هاي pore. إذا taste bud تتألف من taste cells والsupporting cells. أشون مرتبة مثل الإسطوانة، بداخلها أكو فتحة اللي هي pores. التيست سيلز النهاية اللي من جهة الماوث بيها مايكروفيلاي أو هيرز، اللي هي تكون راح تستلم الأطعام المختلفة، والنهاية الداخلية لها راح تنتهي بالنيرف فايبرز. إلى حد الآن واضحة؟ واضحة دكتورة. The test cells are continually being replaced by mitotic division. دائما تتجدد عن طريق الميتوتيك division from the surrounding epithelial cells. وأكيد الكل لاحظه إذا مرات واحد يشرب شراب حار ويصير حرق بالفم خلال أيام، هذا السنسيشن ينتهي كلته لأنه يصير عنده regeneration by mitotic division of the surrounding epithelial cells. Around the bodies of the taste cells is a branching terminal of the taste nerve fibers. Inside the taste cells, there is many vesicles which contain a neurotransmitter substance that is released through the cell membrane to excite the nerve fibers. إذا نعيد، التيست بادز تتألف من التيست سيلز مع supporting cells. التيست سيلز الأوتر end اللي تفتح بالماوث تنتهي بمايكروفيلاي أو هيرز اللي هي تعتبر المستلمات للتيست. داخل هاي الخلايا نشأ vesicles اللي تحتوي على النيوروترانسميتر. النهاية الداخلية للتيست سيلز راح تكون محاطة بالنيرف فايبرز. Location of taste buds. Large number of taste buds are located on the wall of the circumvallate papillae which form the V-line on the posterior surface of the tongue. هاي أخذتها بالهيستولوجي أكيد. Moderate numbers of taste buds are on the fungiform papillae over the flat anterior surface of the tongue. Moderate numbers are on the follate papillae located on the lateral surface of the tongue. هاي papillae circumvallate والfollate fungiform. Additional taste buds are located on the palate and fewer are found on the tonsillar pillar, on the epiglottis, لسان المزمار, and even on the proximal esophagus. Adults have 3,000 to 10,000 taste buds, and children have a few more. Beyond the age of 45 years, many taste buds degenerate, causing the taste sensation to become progressively less in old age. يعني بعد 45 السمع خيقل، النظر خيقل، التيست sensation خيقل. Location. سابقا كان اكو اعتقاد خاطئ انه عندي اماكن محددة للبرايمري تيست سنسيشن. الآن هاي الماب انلغت وانتهت، ولهذا أنا أصلا ما خليتوها. أنه كانوا يعتقدون أنه البتر بالباك، والصور باللاترال aspect of the tongue، والسويت بالانتيريور aspect، والصوت on the dorsal. Mechanism of stimulation of taste buds. The membrane
of taste cell is negatively charged on the inside with respect to the other. كأي خلية دائما inside هو negative. Application of taste substance to the taste hairs causes partial loss of this negativity اللي هو depolarization. Binding of taste chemicals to the receptor protein ion channels which allow positively charged sodium ion or hydrogen ion to enter and depolarize the cell. The type of receptor protein determines the type of taste that will be perceived. حسب الريسبتور بروتين راح يتحدد عندي الطعم اللي أنا راح أتحسسه. For sodium and hydrogen ion يعني salt and sour sensation. The receptor proteins open specific ion channels in the apical membrane of the taste cells, thereby activating the receptors. يعني لو يكون الأكل اللي خذ أكله مالح أو حامض يجي مباشرة راح يجي هذا التيست يتحد مع الريسبتور بروتين راح يفتح channels. الشانلز راح تخلي دخول الصوديوم راح يدخل الصوديوم راح يصير عندي depolarization بالريسبتورز راح يدخل الكالسيوم راح يعمل release of neurotransmitter راح يصير عندي activation of the nerve fiber. لو كان هذا طعام حامض راح يجي الهيدروجين ايون يتحد مع الريسبتور راح يفتح ايون شانل راح يدخل الهيدروجين راح يصير عندي ريسبتور بوتنشال كالسيوم راح يدخل من هاي الجهة راح يعمل release of neurotransmitter راح يعمل activation of the nerve fiber. يعني الصوت والصور مباشرة راح يعملون stimulation. The sweet and bitter taste sensation, the portions of the receptor protein molecule activate a second messenger. منو يتذكر ايش كان السكند messenger بالمحاضرات اللي بالبداية؟ السكند messenger معناته هون الريسبونس ما راح يكون مباشرة وإنما عن طريق activation of the G protein والجي بروتين راح يعمل intracellular changes اللي بالأخير تنتهي بstimulation. So these second messengers cause intracellular chemical changes that illustrate the taste signals. شوف هذا الشوجر يعني سويس هيعمل activation للجي بروتين اللي هو second messenger يعمل intracellular changes بعدين يصير عندي activation of the cells calcium enter يصير عندي release of neurotransmitter. نفس الشيء بالنسبة للبيتر sensation جوانين أيضا هيعمل activation للجي بروتين اللي هو second messenger يعمل intracellular changes بعدين calcium enter and neurotransmitter release يصير عندي بعدين activation of the nerve fiber. إذا ملخص الكلام أنه salt and sour sensation يكون direct stimulation عن طريق opening of the channels. الشوجر والجوانين أو البيتر والسويت sensation يكون عن طريق second messenger. هسا صار عندنا stimulation of the receptors صار عندي receptor potential ونقل عن طريق النيوروترانسميتر إلى النيرف. منو يعرف من خلال الاناتومي الانتير two third of the tongue منين راح ياخذ السنسيشن؟ منو ينقل السنسيشن؟ دكتور الفيشل نيرف. نعم زين والباقي الأولفاكتوري بعد لا لانجولار نيرف هو لينجوال على الفيشل بعد جلوسوفارنجيال نعم جلوسوفارنجيال نيرف واخر شيء الفيشل. From the anterior two-thirds of the tongue pass first into lingual nerve, then to the chorda tympani,
to the facial nerve from the circumvallate papillae and the back of the tongue from other posterior region of the mouth and the throat are transmitted through glossopharyngeal nerve from the base of the tongue and other part of the pharyngeal region through the vagus nerve. إذا عن طريق الفاشيال glossopharyngeal and vagus nerve. These three nerves وين راح يروحون؟ راح يروحون طبعا هي first order neuron راح يروحون إلى النيوكلياي اللي هي اسمها تراكتاس سوليتاريوس نيوكلياي. موقع التراكتاس سوليتاريوس نيوكلياي brain stem exactly in the pons and medulla. From these nuclei second order neurons pass to the thalamus. احنا قلنا دائما الثالاموس هي المحطة للسنسيشن. من الثالاموس أكيد راح يطلع عندي الثيرد اوردر نيورون راح يروح وين؟ البرايمري اريا. موقع البرايمري اريا for taste sensation هو post central gyrus in the parietal cortex deep into Sylvian fissure. Sylvian fissure هو lateral sulcus. راح ينتهي بلوب اسمه insular cortex or insular loop. It is a portion of the cerebral cortex folded deep within the lateral sulcus. فأنتم ما حاجة تذكرون أنه ينتهي بالinsular loop. خلاص ينتهي إلى post central gyrus deep into the Sylvian fissure. إذا من الفاشيال this is the facial and the glossopharyngeal and vagus هذول الثلاثة راح يروحون إلى نيوكليوس اسمه تراكتاس سوليتاريوس. تراكتاس سوليتاريوس النيوكليوس موجودة بالبرين ستيم exactly in the pons and medulla. فالفاشيال الفيغاس الجلوسوفارنجيال هذول هم الفيرست اوردر نيورونز راح يروحون إلى تراكتاس سوليتاريوس. من التراكتاس سوليتاريوس راح يبدي عندي second order neuron. second order neuron راح يروح إلى الثالاموس. دائما من الثالاموس عندي third order neuron. third order neuron راح ينتهي بالpost central gyrus deep into the Sylvian fissure. من التراكتاس سوليتاريوس many taste signals are transmitted directly into superior and inferior salivatory nuclei. ليش؟ حتى يصير عندي secretion of the saliva. مع الأكل يصير عندي secretion of the saliva. And these areas transmit signal to the submandibular, sublingual, and parotid glands to help control the secretion of saliva during the ingestion and digestion of food. أعيد الباثوي من الريسبتورز اللي هي التيست باتس راح ينتقل عندي السنسيشن عن طريق الفايجاس الفاشيال glossopharyngeal nerve. هذا first order neuron راح يروح إلى تراكتاس سوليتاريوس النيوكليوس in the brain stem. من التراكتاس سوليتاريوس راح يطلع عندي second order neuron. second order neuron راح يروح إلى الثالاموس. من الثالاموس يطلع عندي third order neuron. من third order neuron ينتهي primary area اللي هي post central gyrus deep into the Sylvian fissure. من التراكتاس سوليتاريوس النيوكلياي يطلع عندي branches تروح إلى superior and inferior salivary nuclei. ليش تطلع هاي البرانش؟ حتى control secretion of the saliva with the ingestion of the food. Adaptation احنا كان قلنا عليها سابقا it is moderately adapting. فأنتم إذا نجي adaptation بس تقولوا لي moderately adapting. ايش معناته moderately adapting؟ On first application of the taste stimulus, the rate of discharge of nerve fiber from the taste bus rise. راح يبدي يرتفع to peak in a small fraction of a second. Then it is adapt within the next few seconds back to a lower, steady level. As long as
the taste stimulus is remain. يعني لازم موجود التست stimulation. Thus, a strong immediate signal is transmitted by the taste nerve and weaker continuous signal. بس إذا أنا أسأل adaptation أنتم فقط تجاوبوني moderately adapting. إيش معناتها moderately adapting؟ أنها راح تنطيني stimulation عالي بالبداية، ترجع هاي stimulation تنزل وتبقى steadily. الشرط أنه لازم taste stimulation يكون عندي موجود مستمر. أكو سؤال؟ أكو سؤال على التيست sensation؟ لا دكتور. عفوا دكتورة. نعم. زين دكتورة، احنا مثلا من ناكل شيء حلو دكتورة، كل التست بود راح تتحفز لو بس نعم. الخاصة نعم. بالسويت؟ نعم. لا نعم، لأنه سابقا كانوا يقولون أنه عندنا مكانات مخصصة للسويت، الآن انتهت هاي المرحلة. بس إيش عندنا ريسبتورز خاصة تتفاعل مع السويت. يعني أنت الطعم اللي تحسينه من اللي يحددوا الريسبتور، بس ما له موقع محدد على التنج. واضحة؟ يعني دكتورة كلهم راح يتحفزون؟ ما كلهم راح يتحفزون، اكوش ريسبتور خاص اللي هو راح يكون مسؤول عن السويت سensation. سابقا كانوا يقولون انه نحن السويت سensation فقط بالانتيريور بارت اوف ذا تانج، الان انلغت. لا، وانما هو متوزع، بس اكو ريسبتور خاص مسؤول عن السويت سويت سensation. عفوا سويت سensation. يعني دكتور الريسبتور الخاص بالسويت مو نفسه الخاص مثلا البتر أو لا السولتي؟ لانه شوفي حتى الميكانيزم اوف اكتيفيشن مالتهم مختلفه. يعني اكوش دايركت واكو عن طريق جي بروتين. تمام دكتورة. اكو بعد سؤال؟ إذا ما أكو سؤال حتى أنتقل على smell sensation، راح يكون آخر sensation بالspecial senses. smell sensation راح ناخذ بهالمحاضرة ال olfactory cells, stimulation of the olfactory cells, transmission of smell signals into the central nervous system, adaptation. إذا اسم الريسبتورز هي من olfactory cells. Olfactory membrane lies in the superior part of each nostril. nostril هي الفتحات الأنفية. The surface area about 2.4 square centimeter. It contains the olfactory cells. إذا الolfactory membrane موقوع بالsuperior part of the nostril، يحتوي على receptors اللي هي من olfactory cells. The receptor cells are bipolar nerve cells. وأيضا إذا تتذكرون من المحاضرات اللي بالبداية لما قلنا البايبولار cells قلنا موجودين بالريتنا for smell sensation، والآن ذكرناهم بالvision وبالsmell sensation. إذا receptor cells are bipolar nerve cells. The mucosal end of the olfactory cells form a nobs. شوفوا هاي هي الرسم، هاي هي البايبولار سيل. ايش معناتها؟ بها سيل بودي، بها اكسون، وبها دندرايتس. الميوكوزال اند هذه الجهة من جهة الميوكس ممبرين form a nobs from which olfactory hairs or cilia project. هاي olfactory hairs
or cilia هي اللي راح تتعامل مع ال odorant substance. These cilia that react to odors in the air and stimulate the olfactory cells. Among the olfactory cells are Bowman's gland. ما بينات ال olfactory cells أكو هذه هي Bowman gland to secrete the mucus. إذا اسم الريسبتور هي olfactory cells. وين موجودة؟ موجودة بالolfactory membrane. وين يقع الolfactory membrane؟ بالsuperior part of each nostril. هاي الolfactory cells هي bipolar. النهاية الخارجية اللي هي mucosal end تحتوي على knobs. من هاي النوبس تصير عندي شعيرات projected out. النهاية الداخلية راح تمثل لي الأكسون اللي هو الolfactory nerve. بيناتهم أكو Bowman's gland to secrete mucus. The stimulation. The odorant substance coming in contact with the olfactory membrane. هذه هي odorant substance. لازم أول شيء diffuse into the mucus that cover the cilia. لازم تخترق الميوكاس that cover the cilia. طبعا odorant substance لازم تكون مواد طيارة بحيث تقدر تدخل إلى الأنف وتصل إلى الolfactory membrane. وصلت إلى الolfactory membrane أول شيء لازم diffuse خلال الميوكاس membrane. بعدين تجي تتحد مع الريسبتور. This is the odorant substance that bind with the receptor protein. وين موجود؟ موجود بالسيليا، موجود بهاي الشعيرات. It is coupled with the G protein. إذا مباشرة أشنو هذا؟ مباشر؟ لا، هذا عن طريق second messenger. راح يصير عندي activation of the G protein. ال G protein يعمل activation of enzyme اللي هو adenyl cyclase. الadenyl cyclase يحول ال ATP into cyclic AMP. الcyclic AMP يجي يفتح صوديوم channel صوديوم انتر. من دخل الصوديوم صار عندي depolarization، صار عندي activation. أعيد، الأودرنت سبستانس أولا لازم تكون من المواد المتطايرة اللي ممكن أن تدخل إلى الأنف. دخلت إلى الأنف لازم تصل إلى الأولفاكتوري ممبرين. وصلت إلى الأولفاكتوري ممبرين لازم تذوب بالميوكس حتى تصل إلى السيليا، إلى الشعيرات، لأنه الريسبتورز موجودة على السيليا. وصلت إلى الشعيرات، اتحد الأودر سبستانس مع هذه الريسبتورز، مباشرة من تتحد تعمل activation للجي بروتين. إذا هذا عن طريق second messenger. الجي بروتين يعمل لي activation لإنزيم اللي هو adenyl cyclase. الadenyl cyclase يحول ال ATP into cyclic AMP. cyclic AMP يفتح صوديوم channel، الصوديوم راح يدخل إلى داخل الخلية، يصير عندي depolarization. صار عندي depolarization، صار عندي activation، راح تنتقل الإمبلس إلى السنترال نيرفس سيستم. فوق النوز بالضبط عندي الكريبريفورم plate. This cribriform plate separating the brain from the nasal cavity. The cribriform plate has multiple small perforations through which nerve pass upward from the olfactory membrane to enter the olfactory bulb in the cranial cavity. شوفوا عين، ها هي البايبولار سيل اللي صار بيها activation. طلع النيرف أكسون راح يمر من خلال الكريبريفورم بليت. هذه الكريبريفورم بليت. هاي النيرف أكسون راح تدخل إلى الأولفاكتوري bulb. هذه هي olfactory bulb. وين موقعه؟ مباشرة above the cribriform plate. النيرف أكسون
راح تعمل synapse with another neurons اللي هي اسمها mitral cells. منطقة التجمع هذه مالتهم يسموها glomeruli، قبيبات. الأكسونز of these mitral cells راح تتجمع وراح تعمل لي الأولفاكتوري تراكت. الأولفاكتوري تراكت راح تروح باتجاه البرين، راح تنقسم إلى ميديال، هذا هو ميديال وهذا lateral، يعني هذا lateral وهذا الميديال. الميديال across to the opposite side، اللاترال برانش راح يبقى يمشي بنفس الجهة. أعيده. طبعا هذا الجو هو هذا الميوكس ممبرين، وهاي من جهة السيليا الدندرايت والسيليا. هون راح يصير عندي الاتاشمنت of the odorant substance with the receptor، صار عندي activation of the receptors. البايبولار cells، البايبولار cells راح يخرج منها الأكسون، النيرف أكسون، راح يعبر من خلال الكريبريفورم بليت، راح يدخل إلى الأولفاكتوري bulb. This is the olfactory bulb. بالolfactory membrane راح يرجع يعمل synapse with mitral cells. الميترال cells كلهم راح يتجمعون، الأكسونز of mitral cells راح يعملون olfactory tract. الolfactory tract راح يرجع ينقسم إلى medial يصير cross to the opposite side، lateral يمشي بنفس الجهة. منطقة الالتقاء مال bipolar والmitral cells أسميها glomeruli، هاي هي glomeruli. واضح الباثوي إلى هسه؟ The olfactory area represent a very old olfactory system، مسؤولة عن إيش؟ البasic olfactory reflex like salivation caused by the smell of food. The lateral olfactory area is the input to a less old olfactory system اللي هو مسؤول عن learning to like or dislike certain foods depending on the odor. The newer system for conscious analysis of odor، يعني التعرف عن هوية هذه الرائحة وما هي قيمتها. The newer system يبعث impulse إلى الثالاموس وإلى الأوربيتوفرونتال كورتكس. بعد ما راحوا إلى هاي المناطق لازم ننتهي بالبرايمري area اللي هي وين؟ The signal pass to the anteromedial portion of the temporal lobe. The signal pass to the anteromedial، يعني إيش معناتها؟ من جهة الداخل، الانتيريور portion من الtemporal lobe، بس من الجهة الداخلية الميديال side to the anteromedial portion of the temporal lobe. Adaptation أيضا هو moderately adapting. The olfactory receptors adapt about 50% in the first second after stimulation. وهاي كلش واضحة جدا، لما تدخلون أي مكان أول رائحة راح تحسوها كلش قوية، بعدين خلال دقيقة يصير عندنا تعود على هاي الرائحة. Thereafter they adapt very little and very slowly. Most of the additional adaptation occurs within the central nervous system. يعني أشو الميكانيزم مال adaptation؟ أنه large number of centrifugal nerve fibers pass from the olfactory regions of the brain backward along the olfactory tract and terminate on special inhibitory cells on the olfactory bulb, the granular cell. It has been postulated that after the onset of the olfactory stimulus, the central nervous system quickly develops strong feedback inhibition to suppress relay
of the smell signals through the olfactory bulb. من البرين راح يرجع عندي impulses back. هذا efferent على الرسم. هاي الافرنت فايبر، هاي الافرنت فايبر راح تعمل stimulation عندي إلى inhibitory cells. هاي الانهبيتوري cells هي راح تجي تعمل inhibition للميترال cells، فراح يصير عندي هذا الادابتيشن على smell sensation. واضحة؟ centrifugal معناته نيورونز جاي من البرين من السنتر، ف it is efferent fiber efferent fiber. efferent fiber تيجي على inhibitory neurons، هذه inhibitory neurons اللي راح تعمل inhibition للmitral cells، فيصير عندي adaptation of the sensation. threshold for smell. threshold كأي threshold معناته minute quantity of stimulating agent in the air that can elicit a smell sensation. Substance like methyl captone can be smelled when only 1 of 25 trillion of gram، يعني 10 للأس ناقصا 12 ملغرام. إذا هاي المادة موجودة بالجو أنا أقدر أتحسسها، ولهذا هاي المادة يخلطوها مع الغاز. Because of this very low threshold, this substance is mixed with the natural gas to give the gas an odor that can be detected when even a small amount of gas leak. لأي تسريب للغاز. Smell is considered more with the detecting the presence or absence of odors rather than with the detection of their intensity. السمell بصورة عامة يحدد لي وجود وعدم وجود رائحة أكثر مما يحدد لي شدة هذه الرائحة. سابقا كانوا يقولون أنه عندنا هذول فقط the primary sensation of smell. الآن لا، انتهت هاي الثيوريا، ولهذا فقط مخطوطة يعني ما لكم علاقة بهم. أكو شغلة نسينا نقولها، أنه different glomeruli، هذول الجلوميريولاي respond to different odors. أكو سؤال أني؟ المحاضرة خلصت والسبيشال سينسز كله خلص، وإلى حد هوني اللي هو داخل بالامتحان من نصف السنة إن شاء الله. ماكو سؤال؟ نعم. بس آخر سلايد قبل هذا ما انتبهت عليه، يعني ما سمعت ولا مليح، بس ممكن تعيدين؟ اللي قبل هذا؟ قبل نعم. شوف يعني احنا ما قلنا آخر شيء التراكت الأولفاكتوري تراكت راح تنقسم إلى ميديال ولاترال. قلنا الميديال راح يصير بها كروس to the opposite side، واللاترال راح تمشي بنفس الجهة. الميديال سايد راح تروح إلى منطقة بالبرين. طبعا أنا ما أريد أقول لكم المنطقة، ما حاجة أعقد الأمور، بس هاي المكان مسؤولة عن البيسك olfactory reflex، يعني السلايفيشن لما نشم رائحة طعام، هذه الميديال. اللاترال راح تروح إلى منطقة أخرى يسموها less old olfactory area. طبعا هي عدة مناطق، بايريفورم، أميجدالا، هاي كلها ما مطلوبة منكم. أنه الهدف من هاي المكان learning to like or dislike certain foods according to the odor. أنا يعني هذا الطعام راح يعجبني أكله أو لا حسب رائحته. fibers راح تروح إلى newer system اللي هو الحديث جدا، هو for conscious analysis of odor. أتعرف عن هذه الرائحة، إيش هي هويتها، إيش هي قيمتها لهذه الرائحة. بعدين كل السيجنالز راح تنتهي إلى البرايمري area اللي هي anteromedial portion of the temporal lobe. واضحة؟ واضحة دكتورة، شكرا. أكو بعد سؤال؟
إذا ماكو سؤال حتى ننهي المحاضرة. مع السلامة. تمام دكتورة، مع السلامة.